আর 2 মিনিট। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বাহ, বেস্ট এসএমএস দিয়েছে নারুটো। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রিম। স্পেশাল প্রোগ্রামে আর কয় মিনিট, আর প্রিমিয়ার শুরু হইতেছে। ওরা তো আবার মনে করো প্রথমে আবার টাইমার লাগাইব। ওকে ওকে ওকে, পরে দেখি, আগে আমরা এটার মধ্যে বহি। হয়ে গেল। এই নুবিলের পিছনে অনেক কথা কইব, নুবিলের তো সবাই কইব না। আরলেকিনো নিয়ে নাকি একদম কোয়াইট থাকে। আরলেকিনো জার্মান লাগে না দেখতে? এতক্ষণ তখন মাইনক্রাফট খেলা দেখলাম, আর এই লোক 20 পাতার মতো লিখলাম। ওরে ভাই, কাম সারা তুমি তো ভালোই লেখাপড়া করছো। আরে অ্যাসাইনমেন্ট দিছিস থেকে আম দিছে স্যার ভাই আমাকে হুক্কা স্যার। ওকে, উইল বিগিন শর্টলি। This program will begin in 10 minutes. 10 মিনিট কেন দেখায়? 10 মিনিট দেয়? অনে পিছাইলো না। এই তো শুরু হয়েছে। একটা থেকে লাও, সবাই টাইম লেখো হবে 47-45 এর লেখতে থাকো। ব্রাদার, ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকো। এতক্ষণ একটু আমরা এই গেনশিনে লড়াচড়া করি। ও প্রথমে তো হিস্টোরি কইয়া শুরু করে ওরা না? ভাই নূর ভাই সিস্টেমে আহেন। কি আছে দেখি তো। ও আমার মাইক অফ করছিলাম আমি ইয়ের লিগা, কাইন্ড অফ আমার ইন্ট্রো লিগা। ইনকোয়ারিটি নাই আজকে এটা। এনিওয়ে, মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। ওকে, শুরু হয়ে গেছে গা। মাইক অফ করে দেখো। So Ojcon's still managing to sow discord even after all these years. Oh ho ho. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time, ওই করতে পারে। the easiest person to find. লিকে যা ছিল। His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone. Granny won't let me. দেখতে থাক, স্ট্রিমের পরে এখন 500 years later, mystery surfaced again.
Oh, I worry that we risk repeating the Captain mistakes of the Kun. Cinder City. Hello Sigma boy. Hello. As long as the soul is involved, I should be able to help. Music একটু কমায় নেই। Be free! ও এই যে ওই আকাশে বইয়া বইয়া গুল্লি মারবো বুঝা গেছে। চেষ্টা খারাপ না কিন্তু তবুও ভাই অত একটা ভালো না। Time to say hello! আরে মাসুম ভাই এর নামটা চেঞ্জ করছে ভাই আমি আল্লাহ হালাই। এই নতুন ইদিব আমরা উঠতে পারবো পোকেমন নতুন পোকেমন। We must fight harder than ever. ওকে প্রথম কোড লেখা ফেলাও। এই নারুটো দাঁড়া আমি লিখতেছি। ALMWAVALK35 এই লাও প্রথমটা। অ্যাকাউন্ট রিডিম করো রিডিম আইসা পড়ছে 100। Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5.2 Brother, special জানতাম ওর program. আইবো। I'm Gabe from the Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoosaur. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. Brother, I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't Apna- know you could speak Saurian. কোড দিছি একটা। Oh, I can't. But I can make তোমরা an কি শিওর educated তোমরা guess ইংলিশটা based দেখবা on her নাকি body জাপানিজটা language. দেখবা? Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur German friend dawa, kicked দেখছো? things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. জাপানিজ Alright, প্রেফার let's করি do it. কিন্তু Cuckoosaurs কিন্তু live সাপ among করা the লাগবে। Flower Feather Clan, which is suspended high above the mountains. ওকে আমি এক্সপ্লেইন This করব is a কোনো tribe উপায় নাই। of warriors, and most of their people can come to patrol and safeguard the এটা তো entire ইংলিশটাই। এই যে 一元さん初見さんだったら ওকে 絶 সিতলালি 対にこの二人がおばあちゃんと孫って思わないですよいや絶対に思わない主人公とヒロインがいいないブロジャパニーズいいないヒロインとなんか意味チェッ深なないチェッない少年にしか見えないアネブレベル後ろからイングリッシュでねできて僕そこらない The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm আজকে so তোমরা টাইনা নেই Eliminate intel and quickly neutralize any power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natland. ও এটা নতুন As আঙ্গু ই elite না special forces, their job was to detect threats, আঙ্গু নতুন মনে করো disseminate রেস intel, and quickly নাতলানের neutralize নতুন any রেস dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the নতুন রেস fastest নতুন teams এরিয়া in the tribe. The trials test the pilot's skill and teamwork. with এটার the মধ্যে হাওয়ায় ওরন দিব Oh, I'm so pumped about these cuckoosaurs. ও শত বেশি না আমরা তো অনেক আগে থেকেই cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that Okay. they're the kings of the sky. ও উঠতে পারে Cuckoosaurs can ও consume logistics, ব্রাদার climb higher, আমরা উঠতে or পারবো perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows পাখি them হইয়া to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use ওকে এবার So পরে যাই strict. yeah, special এবার item লাইভে to যাই summon their cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. ওকে Oh, I remember now. Horn. একটা হর্ন Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. ও একটা হর্ন লাগবো There's মেবি এটা your কোনো overview 5 স্টার of ই Cuckoosaurs. আইটেম বা 4 Maybe স্টার they আইটেম sound মেবি a little unapproachable compared to other They're- saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation,
then Chaska, the Flower Feather Clan's expert peacemaker, can help mediate the ও conflict. চাস্কার Mitch ইট mentioned that her Tribe method না? of mediation is silencing both parties. Is that true? সামনিং জুৎসু ইয়েস Well, that's only in special cases. Special cases. Most of the time, Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people, too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Cuckoosaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Hey, Chaska gained a lot আমি of জানতাম না ভাই এটা experience এটা from her লড়ান Saurian যায় childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore এটা জানতাম না logistics to your আমি। party. While she's in the Night Soul's blessing state, Chaska can ride and control her gun like a Cuckoosaur. ও The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah, and Chaska's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chaska's normal attacks deal Okay, animal it is damage Chaska's to Night Soul enemies in blessing front of her. state. Unleashing a charged attack in this state will cause Chaska to enter a special aiming mode. This Night Soul allows blessing her to state, lock onto American a set citizen number of ataka. enemies within range and fire up to 6 American Shadow Hunt breathing. shells, which deal animo damage upon impact. আচ্ছা ওই In ডিপিএস addition, for every pyro, hydro, cryo, or electro character in Animo your party, DPS, অর্জনে one তো of reaction Chaska's পাপ পাইতাছে Shadow সব। Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the ও corresponding type টিমে of ক্যারেক্টার elemental থাকলে না damage. ই করতে পারবো না no way. So Chaska ho, can ho. directly deal other types কিন্তু of না elemental damage সত্যি কথা বলতে based on অনেক the কমপ্লিকেটেড characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? আলটি দেই Elemental Burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals এরে animo ভাই damage. অ্যানিমে থেকে The উড়ে attack লেইছে then নাকি splits ইডা into 6 গান্ডা Soul Seeker shells, which Dark continue to Topi attack Destiny nearby থেকে enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? Wingless They're the people. challengers who fail to earn the recognition of a Cuckoosaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's Okay. a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will যাই dare হোক to ask, যারা মনে what করে if উঠতে you পারে না didn't হ্যাঁ need a একবারে ই Cuckoosaur করে to দেয় না fly? ডিসেড ই If you could কি কয় change the অ্যাবেন্ডন করে দেয় rules, না then maybe there wouldn't be any wingless to begin বলতে with. গেলে রাইডেনের মতো। Now, whether that's the right path is for us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us? Remember how I mentioned that Chaska was raised by Cuckoosaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Even though Saurian she's mother. joined human society, Chaska still goes to visit her Saurian mother on occasion. আরে পুরা ইনসো কেউ ডিমন স্লেয়ার কইছে উঠে আনছে। Oh, ভাই Chaska এদি still has the কাইন্ড অফ ওই যে ওইটা soft side, ওইটা though she's a চাস্কার মা fearsome warrior. এটা তো পুরা ডিমন স্লেয়ার স্টোরি ইনোসুকে যেমনে বোর্ডের কাছে রেসিছে ড্রাগন এটা ইয়া টাস্কার মা Fuel the flame. পুরা ইনোসুকে স্টোরি ডিমন স্লেয়ারের ইনোস্কের স্টোরি And হ্যাঁ they'll need the traveler's help to find a solution. What kind Dragon of chapter crisis? 5. Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version Oh. 5.1. It's not just the human ফেলার ওই body that can't ফ্লাওয়ার withstand high ফেদার নাকি জানো concentrations of এই abyssal power. ট্রাইবের অবস্থা For সবচেয়ে most বেশি খারাপ people, হইছে it also এই damages আব্বেসে the যেসবটা ই mind. করছিল ইনভেন্ট Many করছিল members of the Flower Feather আরে clan বড় গে- are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in পাগল desperate হইছে। need of aid. Iansan will be there বুতিল too. নাকি After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's আচ্ছা traveling around Natlan ইয়ানসান to তো help অন্য those in ট্রাইবের না need.
The people of Natland really value unity, Genshin don't tribe they? কি কইবো No one মনে হয় না fights alone. That's one of my favorite দুইটা things একটু আনলো about করতে এরপর ডেকে Natland. যাচ্ছে না Wait, Oh. it looks like the captain will Captain also দেখি। be there. Yes, the Igor captain will Benen. also offer help to the tribe. You may pick up হেল্প on ভাই some হেল্প interesting হেল্প আর information ভাল if you লাগতেছে pay না close attention ক্যাপ্টেন to একটু what অ্যাকশন he দাও has to ভাই say. সুন্দর আইছিল Captain প্রথমে rarely gives সো away দিস ইজ too দ্য much পাইরো আর information কোন in his একবার শুরু regular করছিল গ্যাঞ্জাম interactions, but his secrecy here seems মানে ওই মনে একটা প্রথমে হাইপে So, থাকে তারপর keep আস্তে an আস্তে eye ডাউন out, ফুল but হয় of course, there. restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natland needs mental fortitude more than ever before. The সত্যি কথা Flower কইতে Feather কি clan is এটা খুব pretty বোরিং close to একটা the masters of the হিস্ট্রি night বসে যাইবো Wind, where the Ictomosaurs live. এটা খালি That চারটা tribe স্টোরি could থাকবার be ইভেন্ট another গুলো good আর place কোনো to বেশি থাকার recover কথা না from the battle. এই যে আরকুন Oh, কোয়েস্ট yeah. চ্যাপ্টার Let's check 5 it এইতাছে তো If you head It's a west from the safe- Stadium of the Sacred Hey, Flame Arkham and খালি go help past করো, the আর কিছু towering না। walls, you যাক, একটা eventually জিনিস কি arrive নতুন at area the খুলতে হবে settlement ভাই। of the mysterious Oh. masters of the Night Wind. The এটাই tribal সিএগো। settlement offers a unique গ্র্যানি landscape at গ্র্যানির night. এলাকা If you venture even Sitlali. further, then you might Sitlali আর encounter ইসের, the tribe's অরোরানের। one Ictomosaur elder or one এটা of কি? the many shamans who এটা can নতুন communicate Sorian। with নতুন spirits. সিরিয়ান না I পোকেমন even heard that the witch doctors who live there can ওরা কি help করতে পারে cleanse your দেখি? spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. Oh, In fact, আসলে। there's something Graffiti special আসলে about জোস। this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. এই যে Ictomosaurs are known for their এটা wisdom. উঠতে পারে নাকি They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal means. Okay. Right. Ictomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. সত্যি কথা বলতে They কি can absorb power from phlogiston এই যে ওটা objects বলে? এই to স্কিল enhance I their am হালকা but- গ্লাইডার Doing so allows খালি them এক to জায়গায়- go এক জায়গায় higher, up দেয়। move faster, or even obtain গ্লাইডারের মতো surprising ওঠার rewards. পরে একটু গ্লাইড করতে Ictomosaurs can also extract একটা ই আছে information একটা from graffiti মেশিন art আছে না to উপরের create দিকে একটা special বাতাস উড়ায় দেয় objects. Oh, I bet that'll come in handy for That'll solving come. puzzles. Definitely, especially in এডি Tribal চালাতে পারবো Chronicles আমরা না তাইলে Midland, হট এয়ার which will বেলুনগুলা become available in version 5.2. এমনি The একটু first two puzzle. acts feature a lot of intriguing puzzles, হট এয়ার বেলুনগুলা so কোনো be কামের sure না to আসলে। check them out, এর লিগে মানুষ travelers. মরছে Some বেশি। of them will require the help of an Ictomosaur, and others can be ও solved on আটাবেলন their থেকে own. দৌড়ে I গেলে noticed বেশি that তাতে দাম দেয় Ictomosaurs হঠাৎ can থেকে perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston. যাই হোক, and হয়তো আর it তো looks ভাই like business so much ভালোই fun. গেছে। Do we know তো anyone who real can use basic. that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, Auroron can do it too. ও Unlike আর অনেক Ictomosaurs, এটাই পাওয়ার Auroron has the ability to rise প্রত্যেক into the air. ইয়ে থেকে তো He এরকম also একটা has আছে যে a keen সুরিয়ানের ই sense of করে perception. While charging an aim ধর, shot, আরোরন নিয়ে তো কি Auroron করবো? will সুরিয়ান enter দিয়ে the যদি এই কাম spirit করতে পারি। speaker state, allowing him to extract power from Natland's graffiti and runes. Speaking of Auroron, দেখলাম না I was honestly super surprised by his personality. ও আলটি Before the Especially 5.1 you. Archon quest, I thought Alti that দেখা, he Alti looked heal করে like না। a stern, Altiও তো মনে হয় heal stoic, করে। and harsh type of হিলারে character. ওই But ড্যামেজ as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? সুইট কিড Is ওইসে he লাগে একটা really উইয়ার্ড কিড that sweet though? এটা শুনেই Just তো কাজ think দিলাম, about all the sweet kid. sneaking around behind his granny's back. Ah, true. The tribespeople of the masters of the ওরা Night দুইজন Wind একটু are বেশি known for being নাইস eccentric. ওরা মানে খেলে নাই But Auroron really takes it না to এটা the next স্ক্রিপ্টের level. কথা হইতো ওরা তো Yeah, it নিজেরা কইতেছে sounds like he does things his own খেললে way. বুঝতো I কত সুইট wonder কিড if that extends to his আমাকে combat দেখ আমরা abilities. ইচ্ছা It মতো করব। does. Auroron is a bit different from the Natland characters we've met so far. He doesn't বাংলা usually ডাব come বানান up দরকার with ভাই, Night's Blessing Genshin-এর। state to gain Nightsoul points, and আমি he আর can তুই আয়। maintain the Nightsoul's blessing state even while he's off field. বাংলা ডাব That করলে does পরে sound different গেমশিন from the এখন other এটা Natland characters. So আর how do Blaster his লেখা না abilities কেন? work? Let me start by explaining Bye. how Auroron Yeah, gains well, Nightsoul রাইডেন আলটিতে আবার এটাই This নাকি can নাকি happen in কি multiple জানো কয় ways. প্রেম For নিঃশ্বাস example, প্রথম দশা Auroron can gain Nightsoul points when one of his party members triggers a Nightsoul burst. He can also gain them when other party members Okay, okay, deal Auroron hydro কি or দেখি? electro attacks to enemies after Auroron unleashes cookie. his elemental skill. কুকির পাওয়ার ইউজ করছে Then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. হাইড্রো আর ইলেকট্রো ক্যারেক্টারের Yep. লগে ভালোই করে And in Oh, combat, support. when enemies Support. take damage from electro-charged reactions or other party members deal Nightsoul-aligned damage, Auroron can consume Nightsoul points to enter the Nightsoul's blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing Hypersense? electro damage. ও উপরে থেকে Oh, বিদ্যুৎ I পড়তে see. থাকবো না উপরে So থেকে you বিদ্যুৎ might পড়তে থাকবো pair বারবার him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing state, and trigger the Oh. effect. Exactly.
Though I should mention that Auroron doesn't need to be on the field to trigger the hypersensitive ও effect. তাহলে ভালো Wait, এটারে he কি can লেখা trigger আছে? even while he's off field? That Off sounds field, really off field. useful. Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage. ও অলরেডি এটা দেখছো লিখা লাই Auroron Hey, performs an ancient ritual with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to ভাই draw বুঝতেছো them in. অ্যাপ বেসে আমরা আকাশে Once উড়ে মনে they're করে up জিনিস close, মারতে the Oculus releases a sound wave to কিন্তু deal damage. ড্যামেজের That ভিত্তি should করবো be ড্যামেজ great মনে for crowd রাখবি control. Yes, with Auroron in your party, dealing কি with হবো large ভালো groups ক্রাউড of কন্ট্রোলার enemies হবো should be a lot ভিতরে জনি easier. করে And আটকে speaking রাখে of making things কাজ easier, না থাকলে তো Auroron can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. ও গ্লাইডিং স্পিড Awesome. বাড়ায় এটা প্যাসিভ Auroron really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure Cherish করে, victory will always be Cherish. within reach. আমি ছিল যে মারতে পারতে পারে না আমি So, যে we ভেজিটেবল introduced ই two করব upcoming চাষ regions করব in this update. The Flower Auroron Feather be Clan like- and the Masters of the Night. আমারে ভাই তো But আমি ভাই ই there's করব more. না Version 5.2 এক্সপ্লোরেশন করব actually না আমি ভাই introduces ভেজিটেবল another ই new করব region. It's চাষ called করব Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this Or ancient SNS city when tablet we were looking বাগানে at the কাছে Flower Feather Clan. ওনে ফালে তুই It's really beautiful from far away, but those clouds look ও kind of মাই গড ominous. এটা কোন It এরিয়া looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. Ever This is a Delphi. restricted area in that land due to its Restricted severe area. abyssal contamination. আমাকে জন্য and কোনো it restricted seems না uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in Oh. search of treasure or Start, to slay the start. dragon. ফাইভ স্টার নাকি Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather clan often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. বেশি কিছু না ভাই Wait, এটা হচ্ছে did কি you জানেন say slay the আপনার dragon? এক্সপ্লোরেশন লং করবে Yeah, I know we introduced some Yeah, the adorable number- এই saurians বছর earlier, but এই this প্যাচের creature আর্কন is সব boring actually হবো really terrifying. ও মাই It গড occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, that's ওই pretty হালারে মাইরাই দিমু concerning. দাঁড়াও ওই It's ড্রাগন easy to take human-saurian বলতে গেলে boss coexistence three, for boss granted area. these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatland to uncover the reason behind this dragon's দুইটা আনলক rampage. হইলো না তাহলে ই Of course, এরিয়া travelers won't have Area to do দুইটাই। this alone. Here, take a look. Oh, what's that? This is a Okay. very important companion who will help us explore Ochkanatland. ওই যে His name is বিলাইটার মতন Kokoweek. As for his power, বিলার well, যে why don't you take আনের a মতো guess? এটা Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute Moral noise support. every বাসুম now ভাই and then না to বুঝতে cheer us থাকলে আমি up. কইতাছি বিলাইন একটা let's লাগে not ই put our কোয়েস্ট ছিল ইয়ে Tepetlosaur friend out of a ফন্টেনে job. ঠিক আছে Little নতুন one এরিয়া works যখন really খুলছিল hard. ফন্টেনে Okay. আরলেকিনোর আরে আরলেকিনো এরিয়া Remember how I এরিয়া mentioned that হারপর Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, ওইটার that's মতনই where Kokoweek kind of comes in. এই বিলাই We এই can এই use his বিলাই না power to পাখি যাই clear হোক এটাই abyssal হোক। contamination. Follow the direction indicated by his light to Kind of collect হলে গিয়া secret source companion। scraps and enhance his power. Once Kokoweek has enough power, you can take him to track down the evil dragon. ও ও What ও a এ useful little guy. লল I know, right? এ দি ই ভাই Now travelers can explore দিবালেন Ochkanatland's মারা two সিস্টেম companions, Soros, Kokoweek Soros. and Little One. In fact, I've heard there's even Tomato a আছে special একটা পেজ, token Soros, out there Soros। that can enable Little One to যাই হোক traverse ভাই a দিবালেন volcano. মারা সিন মনে হইলো A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Okay. saurian Little One's companions Sakura. can also help us explore এটাই Ochkanatland. তো For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, Oh, we ভাই, might অনেক puzzle even দিব, be able to বুঝতাছি, chase down shit. the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. এটা Wait, পুরাটি are বলিন those some kind of lava fish? Does this যাই mean হোক we can আমি কম fish পুরো in 100 Natlan? করতাছি Yes, আবার but কি ক্যাচ I've got some friendly Hey, advice, নতুন মাছ ধরা যাবে, travelers. You নতুন should দিলে be weapon দিব, very নিশ্চিত। careful while exploring Ochkanatland. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance এই to যে mimic সেই। powerful enemies. High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even stronger Boss. enemies. It looks like these monsters take Yeah, the তাই form সে of বা, plants yeah, এটা inside copy the করে। back. Yep, সবাই। that's true. Copy. The abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to Wait, the read the damage, memories দেখো তো, inside of them একটু damage and উড়ায় mimic আরে এটা monsters from সব Teyvat. How do বসাইতেছে we defeat them?
Travelers will Oh, need to বড় বড় use boss গুলা, elemental হ্যাঁ, attacks মাগু to কিং break কি। the enemy's protective void Abyssally. wards. আয় তো Doing দেখছে so কাম। allows them to take damage and causes them I to want enter Night a Soul. brief state of আমার মতে confusion. নাইট সোলের Night পাওয়ার Soul লাগবে। aligned elemental attacks are especially effective এই against দেখছো these এফেক্টিভ। wards. Wow, the Abyss has gotten so আমার advanced. কোনো It's scary to think ন্যাপলানের about ক্যারেক্টার how much লাগবে। harder these fights will get Katsina. if these abyssal monsters কাচিনা continue to কাচিনার evolve. নাইট সোল কই Yeah. পাবো? Okay, that was a আরে lot of কাচিনা তো information to take স্কিলে in নাইট at চলে once. জানা। But before we take our first break, we ওটা still দিয়ে have a couple লাফা of মতো short লিয়ে যাবো। announcements. Really short, I promise. First কাচিনা up, বিল করতে limited বদলে। time exploration rewards মাত্র will be C1 available in version কিন্তু মনে হয় না 5.2. অ্যাবিস Just লাগবে like in এত। version 5.1, আইলে travelers can বুঝো। earn up to 400 Question extra পেরা হইবো। primo gems. আর And the ই rewards মা will ই be হয়ে available বসাঙ্গ প্যারা all the দিতে way পছন্দ through করে। version 5.3. এই ছিল It's লেনের now বস time to এরকম। introduce the event wishes. In the first half of version 5.2, travelers এটা can look শিওর forward আছে। to Okay. তাহলে event wishes জংলি আর from নিবো ফেজ নাকি Genshin আবার? 1 হইছে and লাগা লেনি এন্ড চেস্কা। Auroron will also receive a Auroron. drop তাহলে rate জংলি আর boost. নিয়ে যাবো। And in the Auroron second আইবো? half of version এই যে কইছিলাম, 5.2, জংলি travelers আর will জংলি receive and event Nuvillet. wishes for Zhongli and Nuvillet. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astro Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natland-specific 4-star weapons. Be sure to Oh. check them out if you're interested. All ওই right, weapon-টা ভালো, it's catalyst-টা time ভালো। for our first break. Once Wheel- we come back, wavering we'll wheel dive নাকি জানো? right into the event portion. ওকে ওই- সেকেন্ড রিডিমশন কোড লেখো সবাই। এত রিমাইন্ড শো এন্ড কই তো স্ট্রিম করলে অনেক ডিলে হইতাছে। কত কত কয় মিনিট? অনেকক্ষণ ডিলে। এই না কিন্তু অনেকক্ষণ ডিলে মনে কর 30-40 সেকেন্ডের মতো। এত তো আর কত না। কি রে ভাই কেউ দেখি আজকে স্টিম দেয় না লল। সবাই গেছে অলরেডি দেখে মেইন চ্যানেলে দেখতাছি। স্টিম সেটিংসে যাই দেখি তো। ও মাই গড আলট্রা লো ল্যান্টেসি দেওয়া দরকার ছিল, নরমাল ল্যান্টেসি দেওয়া আমার শিট। এর লিগে এত পরে দেখ পড়াইতাছে। এটা আমি ঠিক করতে পারবো না আজকে আর। শেষ তাহলে স্ট্রিমে পাতালে স্ট্রিম বন্ধ করে আবার দেওয়ার লাগবো। এটা আমি তখন দেখি নাই তে তেরিকা। ক্রিয়েট নিউ তো দেই নাই, আমি তো আগেরও দিছি। কেমনটা লাগে আরা? না ক্রিয়েট নিউ দিছিলি। Welcome back, travelers. Welcome back. Let's dive straight into the আরে event আমি section. So in ই the লেখি first নাই, কেউ event, লেখো we'll get to লেখছো? learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the আরে version দেয়া দরকার নাই, 5.2 সবার event, লাস্টে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিলে ও। spear-seeking scrolls, ডিসক্রিপশনে লেখা পিন করে দিস। travelers will team up with Sitlali and Auroron to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to করা কেন disrupt যায় the না? ritual. They'll also need to reconstruct scenes Pop from out the tribe's dashboard. woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including primo gems. Ooh, Okay. I really like the vibe of Notun this area. event. Na, It notun looks area. like Sitlali is Nah, performing event. some kind of Event, ritual. event. It's also mysterious. সিটলালে যদি When স্ট্যান্ডার্ড the ব্যাচে তো situation ভালোই। gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. একবার সঠিক কথা। Sitlali and Auroron have some really fun dialogue in this event. কিছু কইছে ভালো ওরা। I'm always grabbing the popcorn whenever these two সিটলালি interact. কইছে Practically dialogue. a two-person show. এই কইছে এটা কি সিটলালি বয়সে থাকবো নাকি থাকবো না? Let's get into the এটা event করে gameplay. এটাই সে main First কথা, up আসলে। is the search for lost spirits minigame. সিটলালি Travelers will থাকার have কথা। to work together সিটলালি to আগের বার herd আসলো the না? scattered roaming spirits into specific হয়তো। zones to earn থাকার points. তো কথা। Pay attention to the conditions on the field if you want এটা a ওই যে higher score. ইয়ের মধ্যে হয়েছে For যে example, কন্টেন্ট হয়েছে এই travelers কথা নিবে। can jump on stone slabs that এটা appear মিউটেন on the খেলি নাই field. মনে হয়। These slabs will break open and release even more কি করতে হবে spirits. এটা? Storms may also আরে appear নিজের during ইয়ের the মধ্যে game. যত ডিপার্টমেন্ট You ততই can ঢুকার track down লাগবে। spirits Oh, more effectively নিজের if গোলে you নাকি? pay attention to the direction হ্যাঁ। of the storm. ডাক্তার যত দেখা বেশি পেলে তো নাকি? ওঠে। In Evil Banisher, Ah, travelers pizza will need ধরে to যাবো। select the right teams to Oh. complete the objectives. আই Completing গেনশিন all of the নিজের অ্যাকাউন্টে objectives সব will লেভেল launch 90। the Banishing Aura, which allows you to কিন্তু deal জীবনও AoE বিল করতে জানে না damage ওরা। by spraying paint at খালি enemies. ফোকাস That নবলেস। paint really matches the সব বলে Masters গেছে of কি the জানো কয়? Nightwind's aesthetic. ব্যানেটের জন্য It's কোনটা super সেট cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in Bennett. restoring ব্যানেটের fragmented জন্য কোনটা সেট records. দেই আমরা? Sitlali will use আরে her noblesse, powers to reveal noblesse, special noblesse fragments. লাগাতে। Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the খালি প্যারা order দিব। and positions of the fragments. প্রচুর Oh, বেলা। there's something else that we should mention. Travelers can obtain a Oh, new নতুন sword, 4-star দেখি? sword ভাই, by ইটা completing দেখা। this event.
হরিশটা The সর্টের design সাবস্টেট কি? definitely fits the Masters of the Passive Nightwind. they have, passive. It looks like some kind of ceremonial artifact. I Event totally বাল agree. দেয় না। Oh, and this event will allow Event- travelers to learn more ইভেন্টের about ওয়েপনগুলো Natlan's বেশি ভালো secrets. কামে। For example, this quest will review new আগে clues কাম about হইতো, a এখন বেশি mysterious কামেরা and হয় না। legendary place, the Mare Javari. Wow, আগে we've যে been অনেক hearing আগে about দিছিল this একটা place since crit Mondstadt. ড্যামেজ না It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Crit Guild has substance prepared দিছিল a new trial for its members. ও Active অ্যাডভেঞ্চার adventurers স্কিলের have কোনো been invited to প্রথমবার take মনে on হয় the কোনোই challenge, দেখলাম আমি। including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I know you're up And to I the mean, Kinis challenge, confirm. Travelers. Good luck. কিনে In দিব ফ্রি Mondstadt-related এটা করার news, লিগে। the Knights of Favonius are conducting a war game to improve Character security গুলো free tactics দিব, in the maybe. region. And who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems are completely random, you know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. If a more এটা আমরা elite খেলছিলাম monster আগে। will be available for travelers to use. যাই It's a হোক, প্রিমো যে volatile অনেক পাবো। environment, so do your best to win as many rounds as possible, এত যে earn নিজে wargame medals, monster and অনলাইন collect the monster rewards. All right, এটা let's আমরা keep মনে the হয় co-op এ excitement খেলতে rolling পারবো। in this next event. We actually have a co-op এ demo, online so এর সাথে। please take a look. মজা হবে তাহলে। Oh, Oh, looks interest like back করো they're ভাই। selecting tactics. অন্য কিছু চাইতাম Double না। damage? That sounds সত্যি কথা বলতে powerful. কি Kinis না দিলে তো ভালো লাগে না। টিসিজি আমার ভালো লাগে না না তো। Oh, it's আগের যে ও automated. মাই গড আরোরই ভালো লাগে না। ভাই The elemental টিসিজির মধ্যে reaction এত effects are এত কে completely different. লাইফ 18 This brand 18 new heated 11 battle mode what is the called heck Automatic Artistry. এইলা হইলো কার্ড বাপ দিয়ে Powerful নিয়ে যায়। support cards have been Oh. added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align ও মাই with 30 card নাইদা দাও দেন। 30 powerful elemental reactions. রাইজলি দাও আরে এগুলা 30 কার্ড Effects will বাপ। change depending on Top how you card play. বাপ। ও In addition, the overall gameplay is very এই তো laid সারা দিন back. লাগাই দিব মানে Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natland. এত কিছু করাতে ভালো Talk about whiplash. টিসি রিমুভ করে দিলে ভালো। That's right. Even if you've never played Genius সত্যি কথা Invocation এখন কি before, ওই TCG খেলে I না। really কিছু recommend টুর্নামেন্টের checking out this প্লেয়ার new ছাড়া। gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to regular Genius আমাদের টিসি Invocation TCG. ইভেন্ট আইজ যেমন Do you দেখতে তো ever কি feel a মজা না little আরো cooped কোনো up খাবেন while না। you're playing card games? Well, TCG তুমি don't worry 10 about করছো। that. Our next event will give আরে travelers the পাশে বয়ে opportunity রইছি। to আমিও enjoy ছয় the বারিস আমি great আগে যাচ্ছি নাকি outdoors. বুঝলাম না In Claw Convoy, 2 বছর ধরে travelers ঢুকি will না। need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see Adopted. the animal's point Adopted of view by animals. using a special tool. Once Yep. you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. Eh, I feel হুতার like figure. Auroron would really shine in this event. He's definitely এর না an animal স্পার্কেলের lover. মতো। I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals দিস from পার্কার other মাথার সাইডে একটা nations. ই থাকে Finally, the Leyline Yeah, Overflow Fox event will Mask. return in version 5.2. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. First up is the change to the Imaginarium Theater. আবার কি? Previously, আবার কি travelers দিব? will be returned to the theater lobby after completing a challenge and Oh, have to বুঝছি, এটা reopen অনেক the ভালো। Fantasia কি tone to করছে? continue. ভাই Travelers আমি provided thank you। feedback that this setup এটার interrupted জন্য their thank you। experience. কি করছে কি So, করছে this will no ওই longer যে be the case in version নতুন 5.2. চেম্বারে যাওয়ার জন্য Now, আগে after finishing a একবারে battle, লবিতে যেত all you না need to এখন do is একবারে click নেক্সট next পেজে দিয়ে act দিবে। ও if you want নেক্সট to keep একটা ক্লিক fighting. করা যাবে ও হ ভাই Nice. অনেক আর্নিং Travelers আসলে can now জিনিসটা enjoy the thrill of combat without any এটা interruptions. যে রাগর And সাল for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added এই in the new অ্যাট update. লিস্ট 70 নাকি You can now 60 check করা which দরকার ওই যে friends have borrowed your 10 supports by looking at 9 the আর 10 করার supporting লিগা past the screen. Cool. 70 It'll 70 be nice to 70 know that না? our supports are helping দাঁড়াও আমি people কতটি out. ক্যারেক্টার Yup. বানামু Oh, and the 70 party পর্যন্ত। configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. ও That ভাই is ভালো so ডিটেইলড helpful. এবার কা I'll occasionally put together a random team কোনখানে if I'm কোনটা really use good at করুম না। experimenting with some characters, but পড়ুম this না আমিও বাট আমি information একটা should জিনিস make it a বুঝছি lot যে easier ওলিগা to কোনখানে form মানে কোন strategic teams. ক্যারেক্টার মনে করো These সুটেড markers বেশি will এটা ওরা display এখানে key একটা ডিটেইল information দিব on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams.
Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations coming in version 5.2. You can now sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes ये तो are कतो now तातारी shorter है in हमारी length. That's really Chat. nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. কি করছে The seed টিপটে dispensary can now Hey, hold you more like of cutscene, every like I type did. of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. In addition, the ও cooldown অনেক for the অনেক boon of পরে the আহে ভাই Elder আমার Tree কাছে will চ্যাট be reduced to 5 আজকে আমার seconds. স্ট্রিমটা একবার This খেয়ে way, দিছি আমি it'll be easier for travelers to collect wood. Awesome. stream শেষ I've হবারে been বন্ধ meaning করে to নতুন use করে some release. cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you. Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you Lock to configure assistance lock দেহি। settings with a single click. কি দিছে Just hit use Recommended recommended setting. settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. ও Of ক্রিয়েটেড course, কিট if ড্যামেজ you যদি have থাকবো your এটি own ideas in অটোমেটিক্যালি mind, then ই you করব না can লক always করব disable the recommended plans to configure custom ones instead. ও The কাস্টম করা update যাবে also allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan খারাপ না and set lock এটা plans. না হলে ভালো This will make it much faster to organize your শত হ inventory. কামেরও না In addition, a shortcut button that navigates to the সুতরাং lock ওইটা অভ্যাস হয়ে assistance গেছে ভাই interface ওইটা আমরা will ওই be added অভ্যাস to the বদলাম না artifact সহজে domain challenge screen আমি and off the করে হলে artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock তোমরা জানো button আপডেট on দিতে কত each ই লাগে artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite আপডেট দিতে কত artifacts and এমবি filter যায় by মোবাইলে stars to 1-2 quickly জিবি track না them down. মোবাইলে Finally, treasure 7K, compasses 5K will now be এরকম able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. A quick swap feature will also be added for treasure compasses and Oculus Resonance কুইক stones. সোয়াপ দেখি Enabling this feature will allow travelers to more easily use these Oh, devices across আমার regions. কাছে মনে The করো আছে feature will ফন্টেনের automatically ইডা switch to the compass or কম্পাসটা যদি stone আমি that নেটলানে খায় corresponds থাকি to তাহলে your নেটলানের location দেওয়ার in the লিগে মনে game. করো আর অটোমেটিক একটা Awesome. সুইচ Be বাটন sure to দিব check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. কিন্তু All কম্পাস right, ইউজ করে গেল that was a Hey, lot of Dr. info, Wai, so so YouTube video this দেখে seems like a বেড়ালাম good মানুষ। time for our second break. It's time for the third redemption code. ওকে রিডেমশন কোড এটা লেখি দ্বিতীয়টা JS45 ETDJLKMD JS45 ETD ETDJLKMD কপি করে রাখ তিনটা করে একসাথে কপি কর আরে অলরেডি দুইটা দিতাছি আমি এনে না তো একবার কমেন্টে লিখে পিন করে দিস ওহো তিনোটা এক লগে করে লেখা না হ্যাঁ মাইনর ভাই গেল কই ভাই না বেশি না ইয়ে কান নাই ইয়ে গেছে মনে হয় ওইটাই এই তো লাইভ স্ট্রিম তো আর দেখে লাভ নাই শেষ শেষ না আরেকটা লাস্ট পার্ট একটা ওরা ই দেয় Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the version update on November লাস্টে বাজায় রাখে 20th, বুঝো না travelers will be able to সবসময় play কিছু করে। Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Xbox release Series হলো। X Xbox and S release অবশেষে consoles ভাই to receive the গেম Wind গেল গা 4 Glider বছর Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. That means that ওখানে we've রেয়ার reached আছে the end of প্লেস্টেশন the এক্সবক্স special আমাগো রেয়ার program. দিব কবে Is It is there right. anything that you want to say পিসি before we go, প্লেয়ার গো Kai? কবে দিব Yes, I'm really looking forward Na to mobile all player the go. new characters.
Chaska and her Dude, weapons Eddie. seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has PS5 such এ an যে ইড আছে না amazing কি জানে personality. কই উইংটা অনেক And ভালো Ororon কিন্তু seems like Wing, a wing. very layered character. The storytelling is definitely Galaxy going to type shine. either What theme about you, দেওয়া। Gabe? Yeah, এই I'm ওইটা just so যদি আমি excited for players to আমি মনে করি experience PS5 more of the যদি কোনোভাবে Natlands কিনি ঠিক আছে বা storyline. PS4 And PS4 এও we তো হয় have না so much to explore this time. ওটার I মধ্যে mean, যদি আমি না, আমার PS5 tribes ইডা and মানে the new PS5 এ area as খালি well. তো আমার এই And অ্যাকাউন্ট খালি one কানেক্ট thing বুঝছি করে কি I've কবি always loved দাঁড়া about আমি Genshin বুঝছি Impact is how it's মনে কইতাছে যে multi-platform. PS5 এ একবার Like, লগইন করলে I'm কি ওটা always পার্মানেন্ট logging নাকি in on different devices Yeah, depending পামু। on where I am. So it's ওটা just exciting to পার্মানেন্ট না see ওটা খালি another PS5 এ platform খেলতে become পারবি available for পিসি তে আবার everyone. লগইন করলে যাবো গা And আরে কপাল yeah, on that note, I hope you have fun with এটার the জন্য new একজনে version, কিনছিল travelers. PS5 খালি উইং এর জন্য কিন্তু পাই নাই Bye. না ভাই কন্ট্রোলারের আমার কোনো অভ্যাসই নেই জীবনে একবার খেলছি কন্ট্রোলার পিসি ভালো কন্ট্রোলার জীবনে একবার খেলছি ফুটবল শেষ আর দেখেন ঘন্টা দেওরা তো মজা লাগে নাই এই স্ট্রিম বোরিং এখন তাহলে কি স্ট্রিম এন্ড করবি এন্ড করে নতুন একটা বানাইতে হবে আমার কিছু করার নেই আজকে ওরাই তো 3টাই কনফিগার